ஆடியோ மட்டும் செக் பண்ணிக்கலாம். நான் ஆடிபிளா இருக்கேனா? Hi all. Am I audible? Okay, thank you guys. Thank you for confirming. So let's just see 10 viewers. Let's wait for a few viewers, guys. For 5 minutes, we will start. Okay. Hi all. Welcome to G Cloud Techphile. So I am Didi. Today we are going to see Master ChatGPT, Generative AI for everyone. Before we go on to what is ChatGPT and everything, என்ன அஜெண்டால இருக்கு அப்படின்ட்டு பார்க்கலாம். So we are going to get an intro to generative AI. Then we are going to see what the basics of ChatGPT are. அப்புறம் ஒரு ப்ரோ மாதிரி எப்படி ப்ராம்ப்ட் வந்து கொடுக்கலாம் அந்த மாதிரி வந்து பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட் அண்ட் என்னென்ன அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கு ChatGPT-ல, என்னென்ன யூஸ் கேசஸ், எங்கெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி வந்து நம்ம பார்க்க முடியும். ஆஃப்டர் தட் ஏஐயை எப்படி ரெஸ்பான்சிபிளாக யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதும் பார்க்கலாம். At the end, we will have a question and answer session where you can ask questions and I will try to clarify the session. Nadula, we can have some interactive sessions where I will ask you to do some activity and அதுக்கு ரிலேட்டடாக நீங்கள் வந்து chatல வந்து ஆன்சர் பண்ணலாம். So, what is generative AI, guys? உங்களுக்கு தெரியும்னா உங்களோட ஆன்சர்ஸ் வந்து chatல சொல்லுங்க. Like, have you heard of generative AI? You can answer anything. கரெக்டாக இருக்கலாம் இல்லை தப்பாக இருக்கலாம். Yeah, something that has a brain on its own. Yes. Kind of correct. Any other answers? Yeah. So let's. I'll just give the answer. Generative AI now. AI that creates. Um, we can say it has a brain on its own.
but not exactly like a human brain. It's just அது வச்சு அதுக்கு இருக்கிற டேட்டா அண்ட் அதுக்கு இருக்கிற ப்ராம்ப்ட், நம்ம கொடுத்துருக்கிற ப்ராம்ப்ட் அதெல்லாமே பேஸ் பண்ணி அதுவாகவே ஓனா வந்து ஒரு டெக்ஸ்டோ இல்லை இமேஜ், வீடியோ, கோட், மியூசிக், வெரைட்டி ஆஃப் ஃபைல் ஃபார்மேட்ஸ் அது வந்து அதுவாகவே கிரியேட் பண்ணும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த வெரி ஃபேமஸ் சாட் ஜிபிடி, லைக் நிறைய பேர் அதை யூஸ் பண்றாங்க. ஸோ யூ நோ சாட் ஜிபிடி. ஸோ ஃபியூ அதர்ஸ் ஆர் லைக் மிட் ஜர்னி, டாலி அண்ட் சாட் ஜிபிடி மாதிரி சிமிலரா இருக்கிற கிராக் அண்ட் கோபைலட். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் generative AI is. So thank you for your answers, guys. So, I will respond as I see your chat. So this is what is generative AI. So generative AI ல இருந்து யூஸ் பண்றனால நமக்கு வந்து யூஸ் அட்வான்டேஜா தான் இருக்கும். ஆனா அது எந்த அளவுக்கு ஒரு அட்வான்டேஜ் நமக்கு கொடுக்குது அண்ட் நீங்க எல்லாம் என்னென்ன ஆஸ்பெக்ட்ல அதை யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்ட்டு சொல்லுங்க பாப்போம். ஸோ generative AI like workல and almost எல்லா ஆஸ்பெக்ட்லயுமே வந்து we are using. So that way, in what aspects do you all use? Yeah, to get answers in daily life. Yeah, that's right. Assistant in documentation. Yes, content creation, creative ideas. Yes, that's completely right. So, like you name a some task that you do in everyday life, and அதுக்கு ரிலேட்டடா there is some AI that can solve that task. ஸோ பேசிக்கலி உங்களோட டாஸ்க் வந்து லைக் எவ்ரிடே டாஸ்க், அது டைம் கன்சியூமிங்காக இருக்கிற டாஸ்க் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக வந்து சால்வ் பண்ணுற மாதிரி யூஸ் கேசஸ்ல யூ கேன் யூஸ் ஜெனரேட்டிவ் ஏஐ. ஸோ லைக் ஆன்சர் சாட்ல சொல்லியிருக்கிற மாதிரி டாக்குமெண்டேஷன் ரிலேட்டடா, லைக் யூ கேன் கிவ் யர் டாக்குமெண்ட் அண்ட் யூ கேன் ஆஸ்க் த ஏஐ டு அனலைஸ் இட் அண்ட் சம்மரைஸ் சம், ஏதாவது ஒரு 2 3 பேஜை மட்டும் சம்மரைஸ் பண்ண சொல்லலாம். இல்லைன்னா வந்து த ஹோல் டாக்குமெண்ட்டையுமே வந்து சம்மரைஸ் பண்ணி உங்களுக்கு தேவையான விஷயத்த வந்து கொடுக்க சொல்லலாம். லைக் அந்த டாக்குமெண்ட்டை சம்மரைஸ் பண்ணி, ஸோ யூ நேம் எனி aspect of that task, the generative AI will be doing it. And create images from a prompt. That's a very good answer. Like designers and video editors எல்லாருமே வந்து இந்த ஏஐ ஜெனரேஷன் அண்ட் வீடியோ, இமேஜ், வீடியோ இதெல்லாமே வந்து யூஸ் பண்றதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் ஜெனரேட்டிவ் ஏஐ. So we are going to see about that in later part of this session. So let's move on to the next topic. So let's see a few basic things about ChatGPT. Okay. So ChatGPT வந்து ஒரு conversational AI. ஓப்பன் ஏஐ அப்படின்னு ஒரு அமெரிக்கன் கம்பெனியை தான் வந்து டெவலப் பண்ணிருக்காங்க. இட் வாஸ் ரிலீஸ்ட் இன் 2022 வித் த வெர்ஷன் 3.5. ஸோ அதுல இருந்து இப்போ வரைக்கும் ChatGPT 4, ChatGPT 5 அப்படின்ற மாதிரி வெர்ஷன்ஸ் வந்திருக்கு. ஸோ ஒவ்வொரு வெர்ஷன்லயும் அங்க கொண்டு வரும் போது ஏதாவது ஒரு
பெட்டர் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டோட வந்து கொண்டு வராங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டார்டிங்ல 3.5 ஹேட் நோ ரியல் டைம் கனெக்ஷன், பட் கரண்ட்லி ChatGPT 5ல வந்து ஒரு ரியல் டைம் கனெக்ஷன் இருக்கு, ஸ்ட்ராங்கர் ரீசனிங், மல்டி மாடல், அண்ட் இட் ஹேஸ் லாங் மெமரி. ஸோ அந்த மாதிரி தே ஹாவ் பீன் பிரிங்கிங் இட். ஸோ ChatGPT வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னா, இட்ஸ் அ லார்ஜ் லாங்குவேஜ் மாடல். ஹியூமன்ஸ் ஹியூமன்ஸ் வந்து மிமிக் பண்ற மாதிரி வந்து இது ஒர்க் ஆகும். ஓகே, ஸோ ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் லேர்னிங் வித் ஹியூமன் ஃபீட்பேக் மெத்தட். ஸோ ஹியூமன்ஸ் கூட அதை இன்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது ஹியூமன்ஸோட ஃபீட்பேக் என்னவா இருக்கு அப்படின்றத வச்சு அதை அது வந்து நமக்கு ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்கும். ஸோ இதை எப்படி ட்ரெயின் பண்ணியிருக்காங்கன்னா, பிஃபோர் ரிலீசிங் இட் இன் 2022 நிறைய வருஷம் வந்து புக்ஸ், வெப்சைட்ஸ், ஆர்டிகல், ஃபோரம், விக்கிபீடியா, இல்லை ஏதாச்சும் ரிசர்ச் பேப்பர்ஸ், இன்டர்நெட்ல இருக்கிற எல்லா டேட்டா சோர்சஸையுமே வந்து அதுக்கு ஃபீட் பண்ணி ட்ரெயின் பண்ணியிருக்காங்க. So that's why it's a kind of a Google. You can ask something and it gives you the response. While Google வந்து நீங்க சர்ச் பண்ற விஷயத்துக்கு நிறைய லிங்க்ஸ் பேஜ் 100+ பேஜஸ்க்கு வந்து ஜெனரேட் பண்ணும். பட் ChatGPT இஸ் வாட் வி ஆஸ்க், அந்த அந்த மாதிரி சோர்சஸ்க்கெல்லாம் போயிட்டு நமக்கு நம்மளோட கொஸ்டினுக்கு என்ன தேவையோ அதை மட்டும் வந்து கொடுக்க போகுது. ஸோ தட் இஸ் வாட் லார்ஜ் லாங்குவேஜ் மாடல் மீன்ஸ். ஓகே, இப்போ ChatGPT-யோட ஃபியூச்சர் இல்லை இந்த ஏஐயோட ஃபியூச்சர் வந்து எப்படி இருக்க போகுதுன்னா, யூ வில் பி யூ கேன் கிரியேட் பர்சனலைஸ்டு ஏஐ ஏஜென்ட்ஸ். ஸோ ஏஐ ஏஜென்ட் அப்படின்னா அது என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும்னா, வி ஹாவ் அ வீடியோ இன் அவர் சேனல், சாட்ல வந்து ஷேர் பண்ணுவாங்க. யூ கேன் வாட்ச் இட் லேட்டர். ஸோ யூ கேன் கிரியேட் பர்சனலைஸ்ட் ஏஐ ஏஜென்ட்ஸ். அப்புறம் இது ஃபியூச்சர் கிடையாது, ஆல்ரெடி ஏஐ ஏஜென்ட்ஸ் அப்படின்ற கான்செப்ட் வந்து இட் இஸ் கெய்னிங் ட்ரெண்ட். ஓகே, ஸோ ஆஃப்டர் தட் யூ வில் ஹாவ் லார்ஜர் மல்டிமாடல் கான்டெக்ட்ஸ் அண்ட் ரியல் டைம் கொலாபரேஷன் இப்பவே கொண்டு வந்துட்டாங்க. இதை விட இன்னும் இம்ப்ரூவ்டு வெர்ஷன்ஸ் கூட வரப்போகுது. அண்ட் ஃப்ரீயா இருக்கிற வெர்ஷன்ஸ்லயுமே வந்து நிறைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் கொண்டு நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் வந்து ஃப்ரீயா ஆக்சஸ் பண்ற மாதிரி வந்து கொண்டு வருவாங்க ஃபியூச்சர்ல. ஸோ ஃபியூச்சர்ல இந்த மாதிரி நிறைய உங்களுக்கு ஃபீச்சர்ஸ் வரனால இப்பவே வந்து நீங்க ஏஐ கத்துட்டு வச்சீங்கன்னா உங்க பர்சனலுக்கும் சரி உங்க ப்ரொஃபஷனல் இதுக்கும் வந்து இட் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஃப்ரீ வெர்ஷன் ChatGPT தான் வந்து பார்க்க போறோம். ஸோ இது வந்து எவ்ரிடே டாஸ்க், சிம்பிள் இமேஜ் ஜெனரேஷன்ஸ், அப்புறம் ரைட்டிங், சம்மரைசிங், கேஷுவல் கோடிங், இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு எல்லாமே வந்து இட் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல். ஆனா இந்த ஃப்ரீ வெர்ஷன்ல என்ன லிமிடேஷன்ஸ் இருக்குன்னா, லிமிட்டட் நம்பர் ஆஃப் ஃபைல் அப்லோட்ஸ் இருக்கு. ஸோ இமேஜ் ஜெனரேஷன் இல்லை வீடியோ ஜெனரேஷன் அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் நம்ம வந்து ப்ராம்ப்ட் கொடுத்தோம்னா அதோட ரெஸ்பான்ஸ் டைம் வந்து ஸ்லோவரா இருக்கும், ரொம்ப லேட்டா வந்து ஷேர் பண்ணும். அண்ட் நம்பர் ஆஃப் இமேஜஸ் ஆல்சோ ஒன் டே 2 தான் நீங்க இமேஜ் வந்து ஜெனரேட் பண்ற மாதிரி வந்து கொடுத்துருக்காங்க. பட் நான் வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது 5 இமேஜஸ் கூட ஜெனரேட் பண்ண முடிஞ்சது. ஸோ மேபி யூ கேன் ட்ரை சம்டைம்ஸ். Sometimes it can generate more images. So then it has shorter memory and context. நீங்க வந்து ஏதாச்சும் ஒரு chat பண்ணிட்டே இருக்கீங்க, after a few hours if you go back and um, try to ask something from that old chat, it won't have that memory, so you would have to explain it again. So அப்புறமா deep research வந்து லிமிட்டடா தான் இருக்கும். ஸோ ஃப்ரீ வெர்ஷன்ல இது எல்லாமே தான் லிமிடேஷன்ஸ். ஸோ ChatGPT வந்து நீங்க எங்க யூஸ் பண்ண முடியாதுன்னா, லீகல் ஒரு மெடிக்கல் அட்வைஸ் இல்லை ஃபைனான்ஷியல் அட்வைஸ் இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு எல்லாமே வந்து நீங்க ChatGPT யூஸ் பண்ணவே கூடாது. ஸோ ஏதாச்சும் ஒரு டயக்னோசிஸ், உங்களுக்கு காஃப் இருக்கு அப்படின்னா யூனோ கூகுளில் இதுக்கு முன்னாடி கூகுள் தான் வந்து ஒரு டாக்டராக இருந்தது, இப்போ வந்து ChatGPT இஸ் another கைண்ட் ஆஃப் டாக்டர். பட்
அப்பவே வந்து கூகுள்ல கேட்குற டயக்னோசிஸ் வந்து இட்ஸ் நாட் ரைட். தட்ஸ் வாட் actual experts in this field tell you. So similarly, in the legal, medical and financial advice, இந்த மாதிரி விஷயம் எல்லாமே வந்து ChatGPT or any kind of AI கிட்ட நீங்க கேட்கவே கூடாது. ஸோ இதை தவிர வேற சில சென்சிட்டிவ் இன்ஃபர்மேஷன் அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் கூட நீங்க ஷேர் பண்ணக்கூடாது. we will see about that later. ஸோ ChatGPTல வந்து வெப்சைட்டாகவும் நீங்க யூஸ் பண்ணலாம் அண்ட் மொபைல் ஆப்ஸ் ஒரு மொபைல் ஆப்ஸ் iOS-ஆவும் வந்து உங்களுக்கு ஆப் கிடைக்கும் அண்ட் ஆண்ட்ராய்டு ஆப்பாவும் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ யூ கேன் யூஸ் இட் ஹேண்டி வேர் எவர் யூ கோ ஆர் யூ கேன் யூஸ் இட் இன் டெஸ்க்டாப் ஆல்சோ. ஸோ let's start our session, okay? I was just explaining. So இப்போ வந்து நம்ம ChatGPT பத்தி அதை வச்சு என்னென்ன யூஸ் கேசஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ற டெமோஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம். ஸோ பிஃபோர் கோயிங் ahead to the prompt அந்த மாதிரி விஷயத்துக்குலாம் போகிறதுக்கு முன்னாடி ChatGPT-யோட இன்டர்ஃபேஸை பற்றி I will give you an explanation. So it's very self-explanatory, but I will just go through every part of this interface. So when you open ChatGPT, you have the sidebar on the left side and right side la உங்களுக்கு இங்க chat பண்ணலாம். If you have used it already, you would know, but those who have not used, just have a look, okay? So sidebar la you can start new chat, you can search for chats. So any keyword உங்களுக்கு ஏதாச்சும் keyword தெரியும், ஏதாவது ஒரு chatல உங்களுக்கு keyword அது ஞாபகம் இருக்குன்னா அது நீங்க டைப் பண்ணீங்கன்னா it will show whatever chats you have had with that with ChatGPT. Then லைப்ரரியில வந்து நீங்க என்னென்ன இமேஜஸ் வந்து ஜெனரேட் பண்ணிருக்கீங்களோ ChatGPT-ல அது எல்லாமே வந்து லைப்ரரியில காட்டும். பட் லைப்ரரியில நீங்க அப்லோட் பண்ற இமேஜஸ் காட்டாது. ஸோ சோரா வந்து இட்ஸ் இமேஜ் அண்ட் வீடியோ ஜெனரேட்டிங் ChatGPT. ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி நீங்க இமேஜும் வீடியோவும் ஜெனரேட் பண்ணலாம். ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் அபவுட் திஸ் லேட்டர். ஜிபிடிஸ் அப்படின்னா ChatGPT-யோட இன்டகிரேட் ஆயிருக்கிற ஃபீச்சர் அந்த டாஸ்க் பேஸ்ட் ஏஐ அப்படின்னு சொல்லலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரைட் ஃபார் மீ, ChatGPT இட் செல்ஃப் வந்து நீங்க ஏதாவது ஒரு இமெயில் எழுதி கொடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அது வந்து கொடுக்கும். ஸோ சிமிலர்லி ரைட் ஃபார் மீ இஸ் ஆல்சோ ரைட்டிங் அசிஸ்டன்ட், ஏஐ அசிஸ்டன்ட் மாதிரி. ஸோ இதை வந்து கேட்டகரைஸ் பண்ணி நிறைய கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ரைட்டிங் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இட் வில் ஷோ வாட் ஏஐஸ் ஆர் அவைலபிள் அப்படின்றது. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த சாங் மேக்கர், ஏஐ மியூசிக் ஜெனரேட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணும். ஸோ இதெல்லாமே நீங்கள் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ if you explore this and find something so interesting, you can share that in comments. So then productivity related, for example, this presentation, PPT, PPT create பண்றது. If you go from scratch, PPT create பண்றதுக்கெல்லாம் like it at least will take 10 hours. You have to do the research, you have to do the design, everything. But when you use AI, அது வந்து உங்களுக்கு அப்படியே 50% of the time வந்து சேவ் பண்ணும். ரொம்ப ஃபாஸ்டா you can give that work. So you will be very productive. ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோ ஜிபிடி பை ரீட், இதை வந்து நான் யூஸ் பண்ணேன் ஒரு வீடியோ ஜெனரேஷனுக்காக. ஸோ திஸ் ஒன் ஒன்லி I will demonstrate that later in a later part. Next, you have every chat that you had. எல்லாமே நீங்க சேட் பண்ண எல்லாமே வந்து இங்க அப்படியே லிஸ்ட் ஆயிடும். ஓகே, ஸோ நீங்க ஏதாச்சும் சேட்ல வந்து ஷேர் பண்ணணும் யாருக்காவதுன்னா you just give that share and you will be able to share that. Okay, so in the chat particularly it's voice chat. இதை ஷேர் பண்ண முடியாது. I will explain what that is. So but coming to this, ஏதாச்சும் டெக்ஸ்ட் பேஸ்ட் ஒரு கான்வர்சேஷன் நீங்க வச்சிருக்கீங்கன்னா அதுக்கு வந்து நீங்க ஷேர் பண்ணலாம் வேற யாருக்காவது கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது. So either you can share it with in WhatsApp to someone you know, or you can share it in this social media handles.
So after that you can rename the chat. So ஒரு chat create ஆகும்போது ChatGPT வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு நேம் கொடுத்துருக்கும். But you can rename it later and then you can archive that chat and delete that chat. That's all. So coming to this account section, so account sectionல உங்களுக்கு என்னென்ன plans available இருக்கு, கரண்டா நீங்க எந்த planல யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்றது காட்டும் and what you can upgrade to அப்படின்னு. So currently it's in free version. So all the மற்ற available options வந்து you can explore it later. So free versions வந்து like I said, it has a few limitations like limited file upload, slower image generation, so limited memory and context, limited deep research. So in the limitations la irukku. So if you buy an upgraded version, you have so many features that you can try. Okay, then you can customize ChatGPT. இது வந்து ஒரு mandatory option கிடையாது. It's completely your choice. You can either customize it. இது கேட்டிருக்கிற எல்லா ஃபீல்ட்ஸுக்குமே வந்து அதுக்கு ரெஸ்பெக்டிவா நீங்க ஆன்சர் கொடுத்துட்டீங்கன்னா ஸோ அதுக்கு ரிலேட்டடா வந்து அதெல்லாமே யூஸ் பண்ணி இட் வில் give you the responses. For example, what should ChatGPT call you? நான் DD அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன். So if I go to the home page, you can see good to see you DD. So இந்த மாதிரி personalized ஒரு effect வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் if you do this customization. But it is not mandatory, you should know that. Okay. And after filling you should not miss to give save பண்ணாதான் it will reflect on your chats. Then coming to settings, so there are some settings like theme, accent colors and more personalization options. இந்த மாதிரி விஷயம் எல்லாமே வந்து you can explore and you can change it however you want. Then there is a help section, then there is logout. Okay, so coming to the right part of this interface, in the top வந்து you have a drop down where the different ChatGPT versions are listed. Okay, so இப்போ இந்த டிக் அப்படியே போட்டிருக்கிறது வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இந்த வெர்ஷன் ஃப்ரீ வெர்ஷன். ஓகே, மற்றது வந்து ChatGPT Go அப்படின்னு ஒரு லிஸ்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ இது யூஸ் பண்ணா யூ ஹாவ் டு அப்கிரேட் இட். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி தேர் ஆர் மோர் வெர்ஷன்ஸ் ChatGPT 4, ChatGPT 5 அப்படின்னு. ஸோ ஒன்லி இஃப் யூ அப்கிரேட் அந்த வெர்ஷன் எல்லாமே வந்து லிஸ்ட் ஆகும். So after that, here is a button to upgrade. It's again a CTA. So coming to here, turn on temporary chat. So temporary chat அப்படின்றது it's very similar to Chromeல யூஸ் பண்ற நம்ம incognito mode மாதிரி விண்டோ மாதிரி. ஸோ இதை நீங்க டேர்ன் ஆன் பண்ணீங்கன்னா ஸோ இது வந்து இட்ஸ் நாட் இன் ஹிஸ்ட்ரி, இது வந்து சேவ் ஆகாது, இந்த chat ஹிஸ்ட்ரியா காமிக்காது. அப்புறமா தெர் இஸ் நோ மாடல் ட்ரைனிங். அதுதான் நீங்க அப்போதைக்கு என்ன சேட் பண்றீங்களோ சேட் பண்ணிட்டு இஃப் யூ ஜஸ்ட் எக்ஸிட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த டெம்பரரி மோட் வந்து டர்ன் ஆஃப் ஆயிடும் அண்ட் அஸ் வெல் அஸ் உங்களோட அந்த சேட்டும் வந்து வேனிஷ் ஆயிடும். ஸோ லைக் ஐ செட் மெமரியே இருக்காது, நீங்க சேட் பண்ண விஷயம் வந்து இட் ஒன்ட் பி தேர் இன் த மெமரி. ஓகே, ஸோ தென் கம்மிங் டு திஸ் பார்ட், so in the text field, you can ask anything directly, or you have some file that needs to be analyzed. அப்படின்றப்போ இல்ல போட்டோ வந்து ஏதாவது டிஸ்கிரைப் பண்ணணும் இல்ல அப்லோட் பண்ணி அந்த போட்டோக்கு ஏற்ற மாதிரி ஏதாவது ஒரு ப்ராம்ப்ட் கொடுக்க போறீங்கன்னா யூ கேன் யூஸ் திஸ் ஆட் போட்டோஸ் அண்ட் ஃபைல்ஸ் ஆப்ஷன். இல்ல நீங்க ஏதாச்சும் ஸ்டடி அண்ட் லேர்ன் பண்ண போறீங்கன்னா ஸோ அந்த மோடுக்கு நீங்க வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஃபார் ஒரு கைட் மாதிரி யூ கேன் it has given help me with my homework, so explain a topic to me. So ஒரு எஜுகேஷன் ரிலேட்டடா உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அந்த மாதிரி விஷயம்லாம். ஸோ யூ கேன் கிரியேட் குவிசஸ், யூ கேன் கிரியேட் ஃபிளாஷ் கார்ட்ஸ். ஸோ ஸோ அந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு யூஸ் ஆகும் ஸ்டடி மோட். தென் கிரியேட் இமேஜ், யூ ஆப்வியஸ்லி நோ அபவுட் தட். ஸோ கிரியேட் இமேஜ் அப்படின்னு நீங்க போட்டிங்கன்னா ஸோ இமேஜ் கிரியேட் பண்றதுக்காக ஒரு ஃபியூ ப்ராம்ப்ட்ஸ் வந்து அது கொடுக்கும். அப்படி இல்லை இதெல்லாம் நீங்க யூஸ் பண்ணலன்னா யூ கேன் ஆட் யுவர் ஓன் ப்ராம்ப்ட் டிஸ்கிரைபிங் த வாட் இமேஜ் யூ வாண்ட். அப்படி இல்லைன்னா இந்த ஸ்டைல்ஸ்ல வந்து
உங்களுக்கு என்ன மாதிரி ஸ்டைல் வேணும் அப்படின்னு நீங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அது வந்து அந்த ஸ்டைல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடும். ஸோ ஆஃப்டர் திஸ் யூ ஜஸ்ட் டிஸ்கிரைப் வாட் ஷுட் பி தேர் இன் தட் இமேஜ். ஸோ அதை டிஸ்கிரைப் பண்ணாலே உங்களுக்கு தேவையான இமேஜ் வந்து அது கொடுத்துரும். ஸோ யூ கேன் கோ ஹியர் அண்ட் சூஸ் கிரியேட் இமேஜ். இங்க இல்லைன்னா டைரக்டா இங்கேயே கூட நீங்க சூஸ் பண்ணிக்கலாம். Okay, then think longer. So like you want some response that is quite long, அந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு you can use. So இந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் கூட நீங்க வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பாருங்க. So web search is similar to Google. It will search something in the web and it will share you that details. Then there is the canvas. So you can use that for coding and just having a like a whiteboard. ஏதாச்சும் ஒரு brainstorming இதுக்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். And you can directly connect it to your Google Drive, OneDrive and SharePoint. ஸோ அங்க இருந்து ஏதாவது ஒரு இமேஜ் ஷேர் பண்ணி இல்ல ஏதாச்சும் ஃபைல் ஷேர் பண்ணி அது வந்து ஏதாச்சும் சம்மரைஸ் பண்ணா யூ கேன் யூஸ். ஓகே, ஸோ in the think longer and deep research it's quite same. Okay, then டைரக்டா இந்த ஆப்ஷன்ஸும் கூட நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இட்ஸ் வெரி சிமிலர் டு தீஸ் ஆப்ஷன்ஸ். அண்ட் இல்லைன்னா நீங்க இங்க என்ன ப்ராம்ப்ட் கொடுக்குறீங்களோ அதுக்கு சிமிலர் ஆப்ஷன்ஸ் தான். ஸோ ஹெல்ப் மீ ரைட் அனலைஸ் இமேஜஸ். யூ கேன் try this out later. Okay, so this is the interface, guys. So do you have any doubts so far? I hope it's fine. Okay, let's move on to the next thing. The main thing. Let's go on to our demo. So let's see how ChatGPT answers for my questions. Um, நீங்க வந்து என்ன டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் வேணாலும் கேட்கலாம். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபேக்சுவல் கொஸ்டின், அதாவது நீங்க கேட்குற கொஸ்டினுக்கு வெரி டைரக்ட் ஆன்சர் இருக்கும். அந்த மாதிரியான ஒரு ஃபேக்சுவல் கொஸ்டினும் நீங்க கேட்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா யூ கேன் ஆஸ்க் டாஸ்க் ரிலேட்டட் கொஸ்டின். ஏதாவது ஒரு இமெயில் எழுத சொல்லி, இல்லைன்னா ரைட் அன் ஆர்டிக்கல், ஒரு ஜெனரேட் சோஷியல் மீடியா கேப்ஷன் ஒரு ஜெனரேட் இமேஜ். ஸோ அந்த மாதிரி டாஸ்க் பேஸ்ட் கொஸ்டின்ஸும் வந்து நீங்க கேட்கலாம். ஸோ okay, can it analyze the video I upload? No, actually, video analysis வந்து பண்ணாது. இமேஜ் வேணாலும் இமேஜ் நீங்க ஏதாச்சும் ஷேர் பண்ணீங்கன்னா இதை அனலைஸ் பண்ணி அதை டிஸ்கிரைப் பண்ணும். பட் வீடியோ அனாலிசிஸ் இஸ் நாட் தேர். So let's come back to the question part. So I'm going to ask who is the CEO of OpenAI itself. I will ask. Okay. So this is a factual question. Like you can get facts. So direct answer. So CEOs, Ilana, longest mountain range, highest peak in the world. So in the madri, any fact, general knowledge, and the madriana questions if you ask, adhukalaame direct answers, it will give you right away. Okay. So now I will ask you a task-based question. So write an email to HR requesting leave. The tone of the mail should be polite. So this is the task-based question. Like you are asking the AI to
create something. ஸோ அதுவாகவே கொஞ்சம் யோசிச்சு ஹியூமன் பேட்டர்ன்ஸ்க்கு சிமிலரா வந்து கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்ற விஷயம் தான் வந்து டாஸ்க் பேஸ்ட் கொஷின்ஸ். ஸோ அது வந்து இட் வில் கிவ் யூ ஜெனரேட்டட் ரைட் அவே. ஸோ இது வந்து இங்க இருந்து நீங்க இதை படிச்சு பார்த்து உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ நீங்க வந்து மாத்திக்கலாம். ஸோ ஒரு ஃபாலோ அப் கொஸ்டின் கூட இட் வில் பி ஆஸ்கிங் யூ, would you like me to make this general, லைக் ரீசனே இல்லாம இல்லைன்னா ஸ்பெசிஃபிக்கா இந்த ரீசனோட தான் வேணுமா அப்படின்ற மாதிரி வந்து கேட்கும். ஸோ நீங்க இங்க ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்த ப்ராம்ப்ட்லயே வந்து உங்க லீவுக்கு வந்து என்ன ரீசனிங் எல்லாமே கொடுத்துட்டீங்கன்னா அந்த ரீசனோடவே வந்து இது ஜெனரேட் பண்ணிடும். அப்படி இல்லைன்னா இட் வில் கிவ் யூ திஸ் பிளேஸ் ஹோல்டர்ஸ் லைக் ஸ்டார்ட் டேட் டு எண்ட் டேட் அண்ட் என்ன ரீசனோ அந்த மாதிரி பிளேஸ் ஹோல்டர்ஸ் கொடுத்துட்டு இட் வில் பி ஆஸ்கிங் யூ ஃபாலோ அப் கொஸ்டின். ஸோ திஸ் இஸ் வேர் prompting comes into place. Okay, so like good prompt and bad prompt. So let's see about prompts. Okay, now so a good prompt and bad prompt, what difference is there now? So a good prompt is something that is very clear and specific. To take this இந்த லீவ் ரெக்வஸ்ட் இமெயிலே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு குட் ப்ராம்ப்ட் எப்படி இருந்திருக்குன்னா, நான் என்ன ரீசனுக்கு லீவ் போடுறேன் அண்ட் எப்போ இருந்து எப்போ வரைக்கும் லீவ் போடுறேன் அந்த அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருந்தீங்கன்னா தட் இஸ் அ குட் ப்ராம்ப்ட். ஸோ இட் இஸ் கிளியர் அண்ட் ஸ்பெசிஃபிக். ஒரு அந்த இமெயிலுக்கு தேவையான விஷயம் எல்லாமே வந்து அதுதான், எப்போ லீவ் போட போறேன், எதுக்கு லீவ் போட போறேன். ஆனா பேட் ப்ராம்ப்ட் வந்து ரொம்ப பிளாண்டா இருக்கும். இட் டசன்ட் ஹேவ் எனி ரீசனிங். ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்னா இட் வில் பி ஆஸ்கிங் யூ ஃபாலோ அப் கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் நீங்க நிறைய சாட்ஸ் நிறைய கான்வர்ஸ் பண்ண பிறகு உங்களுக்கு ஆக்சுவலான அவுட்புட் வந்து கிடைக்கும். ஸோ கிவிங் அ பேட் ப்ராம்ப்ட் இஸ் ராங் அப்படின்னு கிடையாது. பட் பேட் ப்ராம்ப்ட் கொடுத்தீங்கன்னா இட் வில் பி ஆஸ்கிங் யூ சோ மெனி ஃபாலோ அப் கொஸ்டின்ஸ் பிஃபோர் யூ கெட் யுவர் டிசைர்ட் ஆன்சர். ஓகே, ஸோ ஒரு ப்ராம்ப்டிங் வந்து கொடுக்கும்போது தெர் இஸ் லைக் அ ஃபார்முலா யூ ஹாவ் டு ஃபாலோ. ஒரு நல்ல ப்ராம்ப்ட் வந்து கொடுக்கப்போ ஒரு 6 விஷயம் வந்து நீங்க ஆட் பண்ணணும் உங்களோட ப்ராம்ப்ட்ல. ஸோ அது என்னன்னா, இட்ஸ் அ ரோல்னா ஏஐ என்ன ரோலா ஆக்ட் பண்ணணும். ஸோ தென் டாஸ்க் வந்து சம்திங் லைக் ரைட் அன் இமெயில் ஆர் ஜெனரேட் அன் இமேஜ் அந்த மாதிரி, ஒரு கிவ் மீ அ டிராவல் பிளான் சம்திங் லைக் தட். கான்டெக்ஸ்ட், ஸோ என்ன இடத்துக்கு நம்ம அதை யூஸ் பண்ண போறோம். ஸோ தட் இஸ் வாட் கான்டெக்ஸ்ட் இஸ். ஓகே, ஸோ தென் கம்ஸ் ரீசனிங். ஓகே, ஸோ ரீசனிங்னா லைக் ஐ செட் என்ன மாதிரியா வேணும் இப்படி டிஸ்கிரிப்ஷன் மாதிரி. ஓகே, தட் இஸ் வாட் இஸ் ரீசனிங். தென் அவுட்புட் ஃபார்மேட். ஸோ என்ன ஃபார்மேட்ல உங்களுக்கு அவுட்புட் வேணும். இஸ் இட் அ பிபிடி, இஸ் இட் அன் இமேஜ் ஆர் இஸ் இட் அ டெக்ஸ்ட்னா என்ன மாதிரியான டெக்ஸ்ட். ஸோ யூ கேன் கிவ் லைக் பாசிவ் வாய்ஸ்ல வேணும், ஆக்டிவ் வாய்ஸ்ல வேணும், சம்திங் லைக் தட். ஓகே, தென் ஸ்டாப் கண்டிஷன்ஸ். ஸ்டாப் கண்டிஷன்ஸ் இஸ் எப்போ வந்து உங்களுக்கு ஸ்டாப் பண்ணணும் அந்த ரெஸ்பான்ஸ். அதாவது ஒரு 3 வேரியேஷன்ஸ் கொடுத்துட்டு ஸ்டாப் பண்ணு அந்த மாதிரி விஷயம். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் வாட் குட் ப்ராம்ப்ட் ஃபாலோஸ். அதுதான் அந்த ஃபார்முலா. ஓகே, ஸோ ஐ வில் கிவ் யூ a bad prompt first of all. So here is a bad prompt. So give me travel plan for Kerala. இது வந்து ஒரு bad prompt. Okay,
பிகாஸ் அதுல என்ன உங்களுக்கு கிளியரா ஸ்பெசிஃபிக்கா என்ன வேணும் அப்படின்னு எந்த ஒரு டீட்டெயிலுமே வந்து நீங்க கொடுக்கல. ஸோ அது வந்து என்ன பண்ணும்னா ChatGPT இட் வில் கிவ் இட்ஸ் ஓன், அதுவே வந்து லைக் பெஸ்ட் ரெஸ்பான்ஸ் என்னவா இருக்குமோ அதுவே யோசிச்சு கொடுத்துரும். பட் திஸ் won't be your desired answer. திஸ் will be a very generic answer. ஓகே. ஸோ இவங்களுக்கு எந்த ஐடியாவுமே இல்லை, நம்மளாவே இவங்க கிரியேட் பண்ணி கொடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு கொடுக்குறப்போ இட் மைட் பி வெரி, நீங்க எதிர்பார்த்த மாதிரி பிளேசஸ் இருக்காது, சீனிக் பிளேசஸ். இல்லைன்னா நீங்க ஆல்ரெடி போன இடமே வந்து திரும்ப வந்து அது கொடுத்துருக்கோம். ஸோ யூ ஹேவ் டு பி வெரி கிளியர் அண்ட் ஸ்பெசிஃபிக் ஃபார் தட். ஓகே. ஸோ இஃப் யூ சி திஸ் ரெஸ்பான்ஸ், ஒரு 7 டே கொடுத்துருக்கு, பட் யூ வுட் ஹாவ் ஒரு 3 டே பிளான் மாதிரி தான் வச்சிருந்திருப்பீங்க, இல்லை 5 டே பிளான்ஸ். ஸோ அப்போனா யூ ஷுட் ஹவ் கிவன் த ப்ராம்ப்ட் வித் தட் கிளியர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், எனக்கு 5 டேஸ்க்கு தான் வேணும் அப்படின்ட்டு. ஸோ அப்புறமா பிளேசஸ், ஸோ டோன்ட், இப்போ மூணார் அப்படின்ற விஷயம் வந்து மெனி பீப்புள் வுட் ஹவ் ஆல்ரெடி வென் தேர். ஓகே. ஸோ மூணார் இட்ஸ் அ ரிப்பீட்டட் பிளேஸ் விச் யூ டோன்ட் ஹாவ் டு கோ அண்ட் விசிட். ஓகே. அப்பெல்லாம் வந்து யூ ஹாவ் டு கிவ் ஐ ஹவ் விசிட்டட் தீஸ் பிளேசஸ் ஆல்ரெடி, ஸோ டோன்ட் இன்க்ளூட் திஸ் இன் யுவர் இட்டினரரி. ஓகே. ஸோ லைக்வைஸ் இஃப் யூ கிவ் யுவர் ஸ்பெசிஃபிக் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து உங்களுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்கும். தட் இஸ் வாட் அ குட் ப்ராம்ப்ட் இஸ். ஓகே. ஸோ இல்லைனா இட் வில் கிவ் இட்ஸ் ஓன் ரெஸ்பான்ஸ் அண்ட் இட் வில் பி ஆஸ்கிங் யூ ஸோ மெனி ஃபாலோ அப் கொஷின்ஸ். ஓகே. லைக் என்ன பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லி ஆக்கணுமா, இல்லை என்ன மாதிரி, எல்லாமே வந்து ஃபாலோ அப் கொஷின்ஸ் நிறைய கேட்டுட்டே போகும். ஸோ நீங்க இதுக்கெல்லாம் ஆன்சர் பண்ணி கொஞ்சம் டைம் ஆயிடும். ஓகே. ஸோ வாட் யுவர் ஏஐ யூஸ் பண்றதுக்கு ஒரு ஒன் ஆஃப் த மெயின் ரீசன்ஸே வந்து டைம் சேவ் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. பட் வென் யூ டூ திஸ், வென் யூ கிவ் அ வெரி bland prompt, um, you will have to keep on chatting with it until you get your desired answer. So now let's see how this prompt can be made in a good way. Okay. So and the formula தான் வந்து யூஸ் பண்ணி I have the thing here. Role, act as a travel guide. Okay. So then you have to give the task. Suggest a 3 day trip to Kerala. So let us make it as 5 days. Okay. Context. So traveler and it is looking for a relaxed but insightful itinerary with a focus on natural beauty and cultural experiences. Okay. So context is basically what you are looking for. So so it's a hill station or ஒரே ஒரு பர்டிகுலர் ஹில் ஸ்டேஷன் மட்டும்தான் போகணும் அப்படின்ட்டு நீங்க யோசிக்கிறீங்கன்னா யூ ஹாவ் டு கிவ் தட். ஆர் எல்ஸ் நிறைய போட் ரைட்ஸ் எல்லாம் இருக்கிற மாதிரி இடத்துல தான் போகணும் அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு கிவ் தட் கான்டெக்ட். தென் பேராகிளைடிங், ரிவர் ராஃப்டிங், அந்த மாதிரி யூ யூ நேம் த எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இதெல்லாம் இருக்கிற மாதிரி இடம் தான் எனக்கு வேணும் அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு புட் எவ்ரி திங் இன் த கான்டெக்ட். ஓகே. ஸோ ரீசனிங் வந்து, ஸோ இது வந்து why is this trip important to you? ஸோ இதை என்ன மாதிரி டைம்க்கு நீங்க போறீங்க, ஒரு சம்மர் டைம்க்கு போறோம், ஸோ அது எங்களுக்கு ஒரு லஷ் கிரீன் பிளேஸ் வேணும், um, ரொம்ப ஒவ்வொரு சன்னியாவும் இருக்கக்கூடாது, ஓகேவா இருக்கிற பிளேசஸ் மாதிரி போகும். ஸோ அந்த மாதிரி ஹேவ் டு கிவ் ஆல் யுவர் ரீசனிங். ஓகே. அண்ட் இஸ் திஸ் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் டைம் கோயிங் டு கேரளா, அப்பனா ஃபுட் ரிலேட்டடா எப்படி இருக்கணும், ஸோ எவ்ரி திங் யூ ஹேவ் டு கிவ் இன் தட் ரீசனிங். தென் அவுட்புட் ஃபார்மேட். ஸோ ஃபார்மேட் வந்து, so or itinerary, it should look, it will look good when you have it in a table format. Okay. So so you have to give what kind of format you want. So if you give it as provide the itinerary in a clear table format with day by day details, and you can also tell what columns are needed, like day one, places, timing, அந்த மாதிரி காலம்ஸ் இதுதான் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு கொடுத்துட்டீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி அது வந்து கொடுத்துரும். ஓகே. So stop condition. Stop once the 5 day itinerary is complete. So now I will just put this. But when you put this, you don't have to like add what is the role, what is the task and all. Okay.
So here is a clear plan. Okay. So you have the 5 day plan. எங்க எங்க போறீங்க and என்ன சுத்தி பார்க்க போறீங்க அப்படின்றது ஃபுல்லாவே இருக்கு. So now, like I said, in the promptly you could have, we can give like you can edit this prompt. Okay, if the ஏதோ ஒரு விஷயம் நீங்க மிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா you can edit this again. So Munnar and Tekadi, that the traveler has already visited Munnar and Tekadi. So it's exclude that. So so we are asking the AI to not include Munnar and Tekadi. So what else we can add to this? You can share in chats. Okay. Is there anything else you would like to add to this? Am I audible? Yeah, trip starting from which place? Let us have it as Chennai. Okay. So the trip should start from Chennai. Anything else? Anything else would you like me to add? Thank you for confirming. Yes, preferred mode of transport should be. Let us have a road. So it's a road trip. Okay. Um, so like I said, I'll just add some. The traveler would like to have some adventurous experiences. So include any one place with either paraglide,
paragliding or river rafting. Okay, so okay, so let us see if it has any contradicting instructions. Looking for a relaxed but insightful. So here, so yeah, if it is a adventurous experience, then it won't be very relaxed. Okay, so so this is quite contradicting. It went down. Okay, so I think this is enough. Okay, so இதை பேஸ் பண்ணி என்ன வந்து ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுதுன்னு பார்க்கலாம். So so Chennai to Kochi. So it has given, since it is a road trip, it has given how much time it is going to take until Kochi and Vagamon. Like it has paragliding. So அதுக்கேத்த மாதிரி it has chosen Vagamon. So after this, நார்மலா மத்தது எல்லாமே வந்து கொடுத்திருக்காங்க. So adventurous கேட்டதுனால it has included one place with Vagamon because we asked for including only one place. Okay. So this is how a good prompt will be. Okay. So any doubts so far? Any questions? Okay, great. So let's move on to the next thing. Yeah, next thing is also like some activity. So let us try some image generations. Okay. Okay. Before that, I did miss one point. Now இதுவே வந்து ஒரு டைம் கன்சியூமிங் ஒர்க் தான். இவ்வளோ பெரிய ப்ராம்ப்ட் அண்ட் இந்த ஃபார்முலா எப்பவுமே யூஸ் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயமே வந்து ஒரு டைம் கன்சியூமிங் தான். ஸோ வி won't be remembering this at all times. லைக் எமர்ஜென்சியா ஒரு கண்டென்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்றப்போ இஃப் யூ ஆர் ஃபாலோயிங் திஸ் தென் இட் வில் பி டைம் கன்சியூமிங். ஸோ இதை டைம் சேவ் பண்றதுக்கு யூ கேன் கோ ஹெட் வித் ப்ராம்ப்டே வந்து நீங்க ஜெனரேட் பண்ண சொல்லிக்கலாம். ஓகே, ChatGPT கிட்ட. ஸோ யூ கேன் give me a few variations of image or video generating. It doesn't have to be image or video generating. Few variations of prompts for this idea அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்க ஐடியாவை உங்களோட ஓன் லாங்குவேஜ் எனி கைண்ட் ஆஃப் தங்கிலீஷா கூட இருக்கட்டும், உங்களுக்கு எப்படி என்ன கம்ஃபர்டபுளா உங்களால எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியுமோ உங்களோட டிஸ்கிரிப்ஷனை அதை வந்து இந்த give me a few variations of prompts for this idea அப்படின்னு கொடுத்துட்டு நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா it will give you few variations for the prompt. Okay, so give me a few variations of prompts for this idea. So do you have any example for this? நீங்க சொல்லுங்க, எதுல நம்ம வந்து இந்த இது ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். சாட்ல சொல்லுங்க, I will try that. So it doesn't have to be some travel related. You can give me something else also.
Yes. So that's a very good question. So um, instead of making it very grammatical-ஆ ரொம்ப கரெக்டா அது கொடுக்கறது பதிலா நான் வந்து ரொம்ப நம்ம colloquial language-ல கொடுக்குற மாதிரி நான் கொடுக்குறேன். So I want to find a bike suitable for women to drive in Chennai. So I'm not very, I'm not aware of the best practices or I'm not aware of the features that I have to look for. So include those in your prompts. So I want to find a bike suitable for women to drive in Chennai. I'm not aware of the features that I have to look for. So include those in your prompts. Give me three variations. So in my whatever you think of, you can give. Okay. So let's see how it responds. So here it is actually. I want to buy a bike suitable for women to drive in Chennai. I'm not sure what feature. Okay, so it's quite wrong. Okay. This beginner friendly is not okay. Yeah, it's actually correct only. So I'm not sure what features to look for. So please suggest important factors like engine capacity, uh, comfort and safety. Then recommend a few models available in Chennai that would be ideal for women riders. So now we can try this prompt itself here and let's see what it generates. So it gave me a list of what factors we have to look for women riders. So engine capacity, mileage, weight, இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் பார்க்கணும். And அது ஏன் பார்க்கணும் அப்படின்ற why it matters அப்படின்ற டிஸ்கிரிப்ஷனும் வந்து it has given. So later recommended models என்ன அப்படின்றது வந்து it has given us a list of this. So இங்க இருந்து நீங்க you can keep on making a follow up conversation like okay, I'm impressed with this Honda Activa scooter. Where can I find this? அந்த மாதிரி வந்து uh, okay, so I'm just saying I'm impressed with the Honda Activa 6G. So I'm asking, list me a few places where I can visit and buy this. Visit. If you want, you can just add a
do your test, right? And virus. So they have given a list of showrooms that we can go and visit, and they have like given us the cost range. So இதை பேஸ் பண்ணி நீங்க வந்து இது பண்ணிக்கலாம். Okay. So this is just a use case. நம்ம கூகுள் பண்ணியும் பார்க்கலாம். Okay, இது ஒரு use case. Uh, you can suggest some other use case, and I will try to generate responses from that. One more thing why you can't use Google is அது உங்களுக்கு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துரும். நீங்க எல்லாமே டேப்ல ஓபன் பண்ணி வச்சுட்டு ஒரு ஒரு டேபும் ஓபன் பண்ணி ஓகே இதுவும் இருக்கு இதுவும் இருக்கு. ஸோ வேர் இஸ் த நியரஸ்ட் ஷோரூம் ஃபார் மீ அதுவும் நீங்க கூகுள் பண்ணணும். ஸோ அகெயின் இட் வில் பிகம் டைம் கன்சியூமிங். பட் in ChatGPT, it's time saving. Okay, so this is what ChatGPT is about. So we can, like I said before, we can try some image generation. So for this, so for image generation, நீங்க வந்து prompt நீங்களே வந்து perfect-ஆ கொடுக்கணும் அப்படின்னு இல்ல. For example, when I started this generate an image option, create image. So not everyone has to know ultra realistic அப்படின்னு தான் நம்ம போடணும் ப்ரொஃபஷனல் ஃபோட்டோ ஷூட் சாஃப்ட் லைட்டிங் இருக்கணும் எல்லாருக்குமே இது தெரியணும் அப்படின்ட்டு இல்லை. ஸோ வாட் we can do is describe your image. Okay, so I'm going to just describe what image I want. So I'm let us just generate a silhouette of an airplane flying high in the sky. Um, the sky is sky has some clouds in it. So because sometimes it might um, full of blue இருக்கிற sky வந்து it can generate. So I want the image to have some clouds. Okay. So what else we could add to this? I think this is enough. Okay. எனக்கு ஒரு ஏரோப்ளேன் ஃப்ளை பண்ற மாதிரி ஒரு சிலோட் இமேஜ் வேணும். ஆனா எனக்கு அதுக்கான சரியான ப்ராம்ப்டே கிடையாது. அண்ட் அந்த இமேஜ்ல எனக்கு கிளவுட்ஸும் இருக்கணும். ஸோ இதுக்கு வந்து நான் ப்ராம்ப்ட் வந்து கொடுக்குறேன். ஆஹ் இது கொடுத்துட்டு ஸோ இதை இம்ப்ரூவைஸ் பண்ண சான்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா கொஞ்சம் டிஸ்கிரிப்ஷன் கூட நீங்க ஆட் பண்ண சாட்ஜிபிடி ஆட் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு நீங்க வந்து கொடுத்துட்டீங்கன்னா ஸோ இட் வில் ஜெனரேட் அக்கார்டிங் டு தட். What it is going to generate is prompt. Okay, so let us see how the prompts are. Okay, so it has given us a variety of prompt. So since I had both image or video, இமேஜுக்கும் கொடுத்துருச்சு அண்ட் வீடியோக்கும் வந்து கொடுத்துருச்சு. So let us try one from this.
Luminous silhouette of a passenger airplane soaring above soft white clouds with a gradient sky from deep blue to pale horizon. So let us see how this is, okay. Free version la, like I said, the image generation might be slow. It is slow actually. Okay, so it has generated. So here is the image. So there is a silhouette of an airplane, and the background is as described. So instead of silhouette, let us ask for. Okay, I think it is almost complete. No, there it is. So இது வந்து இங்க இருந்து நீங்க இன்னும் நிறைய வந்து improvise பண்ணி போலாம். If you want like a flock of birds somewhere கொஞ்சம் தள்ளி வந்து பறக்கிற மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னா you can add, okay, but it's not really good for the aeroplane. Um, then ஏதாவது ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ஏர்லைனோட ஏரோப்ளேன் தான் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா you can add that instruction also. So from here you can keep on improvising. Okay, இல்லனா இந்த இடத்துலயே வந்து இங்க டிஸ்கிரைப் பண்ணும் போதே யூ கிவ் எனக்கு இந்த ஏர்லைன் தான் வேணும், சிலவுட் இமேஜ் வேணும், நார்மல் இமேஜ் வேணும், இந்த இடத்துல இஃப் யூ கிவ் ஆல் த திங்ஸ் தட் யூ வாண்ட் டு ஆட், அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ராம்ஸ் வந்து ஜெனரேட் பண்ணி கொடுத்துரும். ஸோ திஸ் இஸ் ஃபார் இமேஜ் ஆர் வீடியோ ஜெனரேஷன். ஸோ வீடியோ ஜெனரேஷன் வந்து டைரக்டா இங்கேயே வந்து பண்ண முடியாது. ஸோ யூ கேன் யூஸ் திஸ் வீடியோ ஜிபிடி read or this Sora for video generation. Uh, but there is some limitations in the free version. Sora image எல்லாமே வந்து you can use you can generate three images, 2 to 3 images per day. Okay. So this is Sora. So you can generate images, videos. So if you see, max images per day is 3. That's all. So I will show you what plans is there for Sora. ஸோ நீங்கள் ChatGPT வந்து ஒரு ப்ளஸ் வெர்ஷன் இல்லை ப்ரோ வெர்ஷன் அந்த மாதிரி வச்சுருந்தீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி யூ கேன் ஹாவ் ஸோ மெனி அதர் ஃபீச்சர்ஸ். ஓகே, ப்ளஸ் வச்சுருந்தீங்கன்னா யூ கேன் ஜெனரேட் போத் இமேஜ் அண்ட் வீடியோ.
and 10 செகண்ட் வரைக்கும் நீங்க ஜெனரேட் பண்ணலாம். பட் ஃப்ரீ வெர்ஷன்ல நீங்க 3 இமேஜஸ் மட்டும் தான் வந்து ஜெனரேட் பண்ண முடியும். There is no option for generating videos. See, இதெல்லாமே டிசேபிள் ஆயிருக்கு, so you cannot generate a video. Okay. So any doubts so far? Um, so hope it was clear. So if you cannot generate a video in Sora, you can always use this video GPT. But free version la you will get watermark. I will just demonstrate that also. இப்போ வீடியோ ஜெனரேட்டிங் ப்ராம்ப்ட்ல வந்து ஒன்று வேணா எடுக்கலாம். Okay, guys. Um, so let's see about video generating. Okay. So நீங்க இது எனக்கு டைரக்டா இங்க இருக்குன்னா I have already generated a video with this. இது நான் I will explain it again. நீங்க GPTs அப்படின்றதுக்கு அதுக்குள்ள போயிட்டு if you search for lead, you will get that. Okay, video GPT by lead. So now it is already there for me. So I will just demonstrate from here. That's all. From the given prompt, அதுல நான் ஒன்னு copy பண்ணி இங்க paste பண்ணிட்டேன். Let's see how what it does. So it is just asking how our video wants to be. Um, so you can give a response based on that. ஒரு சின்ன ஸ்கிரிப்ட் அதுவே ஜெனரேட் பண்ணி அதுக்கே வந்து ஒரு AI வாய்ஸ் ஓவர் மாதிரி கொடுத்துரும். So if you want that, we can do. So based on these options, I like this social video, the option one, and even ChatGPT வந்து அதுதான் சஜஸ்ட் பண்ணிருக்கு. ஸோ சோஷியல் வீடியோ ஃப்ளோவே வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ do you want me to start drafting a script for this cinematic script வந்து அந்த வாய்ஸ் ஓவருக்காக ஸ்கிரிப்ட். So let us give just yes, okay, and see what it does.
Okay, more questions. So about how long would you like the video to run? Let us say we want the video for um, so நிறைய கொஸ்டின் கேட்கறனால நம்மளே ஒரு ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்துடலாம். So where there is a will, there is a way. So இதை பேஸ் பண்ணியே வந்து கொடுக்குற மாதிரி வச்சுக்கலாம். No specific audience இருக்கு. Hmm. Okay, I made a mistake here. It's not 5 minutes. It's supposed to be 5 seconds. You have to allow since ChatGPT video வந்து work ஆகணும்னா you have to allow it. So it is almost generated. You have to just click here to finalize it, and it will open the read interface. Okay, let's wait until it loads. This is not at all there. So here is our video. Review பார்க்கலாம். Where there is a will, there's a way. ஓகே ஸோ ஏரோப்ளேனே இல்லை, அது கம்ப்ளீட்டாக வந்து மாற்றிடுச்சு. Where did we make mistake?
ஓகே. இந்த மாதிரி இடத்துல தான் you can see limitations of the free version. Okay, it won't generate you the expected desired response இல்லனா video image. So but நம்ம உங்களுக்கு வாய்ஸ் கேக்குதான்னு தெரியல. uh, இங்க வந்து it has ordered a added a male voice. Where there is a Where will, there's a way. there is a will there is a way அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி ஒரு மேல் வாய்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ அண்ட் வாய்ஸ் ஓவர் வந்து என்ன மாதிரி வேணும்ன்றது கூட நீங்க இங்க சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் த லாங்குவேஜ் அண்ட் ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோ இதெல்லாமே நீங்க சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இஃப் எல்லாமே என்னென்ன எடிட்டிங் பண்ணணும் அப்படின்னு இருக்கோ அதெல்லாமே நீங்க இந்த வீடோட ஸ்டுடியோல பண்ணிட்டு டன் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா இட் வில் பி ஜெனரேட்டிங் யூ த வீடியோ. ஸோ இந்த இடத்துல யூ கேன் டவுன்லோட் இட். 100% ரெண்டர் ஆன பிறகு you can download it here. ஆனா ஃப்ரீ வெர்ஷன்ல உங்களுக்கு வாட்டர் மார்க் வரும் இந்த மாதிரி வீட் அப்படின்னு பெருசா வரும். ஸோ வாட்டர் மார்க்லாம் இல்லாம வேணும்னா you have to go for the premium versions. ஸோ பெய்டு வெர்ஷன்ஸ்க்கு தான் you have to go. ஸோ ஃப்ரீ வெர்ஷன்ல வீடு வச்சு you can generate videos. So there is a trick however. Okay, இந்த வீடியோ நீங்க இது பண்ண பிறகு வேற ஒரு எடிட்டிங் சாஃப்ட்வேர்ல போட்டு யூ கேன் ஜஸ்ட் ஜூம் இட் இன். வீட் அப்படின்ற விஷயம் ஹைட் ஆகிற அளவுக்கு இஃப் யூ ஜூம் இட் இன் யூ கேன் ஹாவ் யுவர் வீடியோ. ஸோ ஏன்னா அவங்க எப்படியும் எங்கேயாச்சும் ஓரத்துல தான் வந்து வைக்க போறாங்க. ஸோ சோரால வந்து லைக் ஐ செட் வீடியோ அப்படின்ற டைப் நீங்க சூஸ் பண்ண முடியும். ஆனா இங்க எத்தனை வெர்ஷன்ஸ் அப்படின்ட்டு நீங்க சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. ஸோ ஈவன் இஃப் ஐ கிவ் யூ தட் அப்படின்னு கொடுத்து நான் ஜெனரேட் அப்படின்னு சொன்னாலுமே it will give you that warning. Yeah. So and the active subscription illa so we cannot generate videos. So however you can generate up to 3 images in free version. So image is change ஆயிடுச்சு. ஸோ ஒரே டைம்ல ரெண்டு வேரியேஷன் வேணுமா இல்லை ஒரு வேரியேஷன் வேணுமா அப்படின்றத சூஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்க பெய்டா வாங்கினீங்கன்னா 4 வேரியேஷன்ஸ் வரைக்கும் ஒரே டைம்ல வந்து ஜெனரேட் பண்ணலாம். ஸோ அண்ட் ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோ கூட இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன் சேஞ்ச் இட். அண்ட் it will take some time. ஸோ இங்க ஒரு வேரியேஷன் தான் நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இட் வில் கிவ் மீ ஒன் வேரியேஷன். You can see the progress.
Okay, it's going to complete. That's all. So it's almost complete. So வந்து நம்ம கொடுத்ததுக்கு ஏத்த மாதிரி it will generate an image. So two more images you can generate for the day. So this is Sora's interface. இந்த மாதிரி இருக்கிற இது எல்லாமே கூட நீங்க வந்து பார்க்கலாம். There will be some prompts, prompt idea கூட இவங்க கிட்ட இருந்து நீங்க எடுக்கலாம். So they have given their prompt. So இந்த மாதிரி prompt ideas உங்களுக்கு வேணும்னா you can just search for search here. உங்களுக்கு என்ன மாதிரி images தேவை வீடியோஸ் தேவையோ அதுக்கு ரிலேட்டடா keywords வந்து போட்டு நீங்க சர்ச் பண்ணீங்கன்னா ஸோ அதுல ஜெனரேட் ஆயிருக்கிற இதுல உங்க ஜெனரேட் ஆயிருக்கிற இமேஜஸ் ஆர் வீடியோஸ்ல உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ அதை சூஸ் பண்ணி அதுல இருக்கிற ப்ராம்ப்ட் கூட நீங்க எடுத்துக்கலாம். ஸோ யூ கேன் ஸோ இங்கேயே டைரக்டா நீங்க எடிட் ப்ராம்ப்ட் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கனாலும் அந்த ப்ராம்ப்டே வந்துடும். ஸோ அதுல ஏதாச்சும் ஒரு சின்ன சேஞ்ச் பண்ணிட்டு நீங்க யூஸ் பண்ணணும்னா நீங்க இது பண்ணீங்கன்னா இந்த இமேஜ் இருக்காது, உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்டா உங்களுக்கு தேவையான இமேஜே வந்து ஜெனரேட் ஆகும். ஸோ ஸோ தட்ஸ் இட் கைஸ். ஸோ இந்த ஏஐ எல்லாமே நீங்க எப்படி வந்து ரெஸ்பான்சிபிளா யூஸ் பண்ணணும்னா um, உங்க சென்சிட்டிவ் டேட்டா வந்து யூ ஷுட் நாட் ஷேர். ஓகே, வெரி இன் அ ரீசெண்ட் இன்டர்வியூ ஓப்பன் ஏஐயோட சிஇஓ சாம் ஆல்ட்மேன் வந்து என்ன சொன்னார்னா நம்ம சாட்ஸ் எல்லாமே வந்து சிச்சுவேஷன் தேவைப்பட்டால் லீகல் ப்ரொசீடிங்ஸ்க்கு வந்து யூஸ் பண்ணிப்பாங்க. ஸோ பி கேர்ஃபுல் இன் வாட் டேட்டா யூ ஷேர் வித் சாட் ஜிபிடி. ஸோ தட்ஸ் ஹவ் யூ ரெஸ்பான்சிபிளி யூஸ். So, so any questions, guys? We are almost at to the end of this session. So, any doubts, ஏதாச்சும் questions இருந்தா கேளுங்க. Okay, so give any one ideas for prompt engineering. So, if you ask,
I'm sorry, I'm not able to get your question. If you're asking what prompt engineering is, நீங்க கொடுக்குற ஒரு ப்ராம்ப்ட் எவ்வளோ டீட்டெயில்டா ஆக்க முடியுமோ அவ்வளோ டீட்டெயில்டா கொடுக்கறது தான் வந்து ப்ராம்ப்ட் இன்ஜினியரிங். நீங்க நிறைய ப்ராம்ப்ட்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க, இந்த அல்ட்ரா ரியலிஸ்டிக், வேற ஸோ லைட்டிங் எல்லாமே டிஸ்கிரைப் பண்ணி அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் கொடுத்துருப்பாங்கல்ல. இன்னும் செட், அந்த ரூமோட செட்டிங் இல்லை பேக்ரவுண்டோட செட்டிங், இந்த சைட்ல இருந்து வெளிச்சம் வரணும், அந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ that is what is prompt engineering. So one good idea to follow for giving a good prompt, like a prompt engineer, ChatGPT கிட்டே நீங்க வந்து கேட்கலாம். எனக்கு வந்து இந்த ப்ராம்ப்ட் எனக்கு ப்ராம்ப்ட் இன்ஜினியரிங் மாதிரி பெஸ்ட் வெர்ஷனா வந்து கொடுங்க, அந்த மாதிரி வந்து கொடுக்கலாம். ஸோ ChatGPT வந்து உங்களுக்கு அந்த ப்ராம்ப்ட்டை எவ்வளோ பெஸ்ட்டாக பண்ண முடியுமோ பண்ணி கொடுத்துரும். ஆர் இட் வில் ஆஸ்க் யூ a few questions, என்னென்ன மாதிரி விஷயம்லாம் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. அதுவும் நீங்க வந்து சொல்லலாம், எனக்கு வந்து ஒரு பெஸ்ட் ப்ராம்ப்ட் கொடுக்குற மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கேளு, அதுக்கு நான் ஆன்சர் பண்றேன். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பெஸ்ட் ப்ராம்ப்ட் வந்து நீங்க ஜெனரேட் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, ஸோ இட் வில் கிவ் யூ. ஸோ ஓகே, ஸோ that so we are at the end of this session. I will just give you some idea about the paid versions. What is there? What extra features are there in the paid version? Okay. So free versionல you have everything limited. இத்தனை இமேஜ் தான் கிரியேட் பண்ண முடியும், இத்தனை வீடியோஸ் தான், ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் கிரியேட் பண்ண முடியும், அண்ட் மெமரி அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கு. பட் வென் யூ கோ ஃபார் பெய்ட், it has a very advanced reasoning. Um, so it has advanced reasoning and மெயினாக வந்து உங்களுக்கு ரியல் டைம் கனெக்ஷன் இருக்கு பெய்ட் வெர்ஷன்ல. ஸோ பெய்ட் வெர்ஷன் நீங்க வந்து ப்ளஸ் போனீங்கன்னா யூ கேன் யூஸ் த கரண்ட் GPT-5 வெர்ஷன். இந்த வெர்ஷன் யூஸ் பண்ணும்போது இட் ஹேஸ் they have brought in the real time data, அந்த கனெக்ஷன் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ ரியல் டைம்ல இருக்கிற விஷயத்துக்கு உங்களுக்கு வந்து ரெஸ்பான்சஸ் கொடுக்கும். ப்ரீவியஸா வந்து ஸ்டார்டிங் கொண்டு வந்த வெர்ஷன்ல எல்லாமே ரியல் டைம் டேட்டா இல்லை, அவங்க லான்ச் பண்றதுக்கு முன்னாடி இருந்த விஷயத்த மட்டும்தான் ஃபீட் பண்ணி ட்ரெயின் பண்ணியிருந்தாங்க. ஆனா இப்போ வந்து நீங்க யூஸ் பண்ணீங்கன்னா இட் ஹேஸ் ரியல் டைம் டேட்டா. ஓகே, தென் it has a larger memory space. இது what I mean is, நீங்க ரொம்ப நேரமா வந்து chat பண்ணிட்டு இருந்தாலுமே it will remember that for so many days. நீங்க ஃப்ரீ வெர்ஷன்ல வந்து ட்ரை பண்ணீங்கன்னா இன்னைக்கு சொல்ற விஷயம் வந்து நாளைக்கு அது ரிமெம்பர் பண்ணி வச்சிருக்காது. பட் வென் யூ கோ ஃபார் த பெய்ட் வெர்ஷன், தெர் வில் பி லைக், நீங்க இப்போ வந்து சேட் பண்ணிட்டு இருந்திருப்பீங்க ஏதாவது ஒரு கான்டெக்ட் பேஸ் பண்ணி, ஆனா அதுக்கப்புறமா ஒரு 2 days அப்புறமா தான் யூ ஹேவ் டு அகெயின் கோ பேக் டு தட் சேட். அப்படின்றப்போ யூ கேன் ஜஸ்ட் சிம்பிளி லைக் கிவ் த ப்ராம்ப்ட் அண்ட் அதுவாகவே வந்து அது ரிமெம்பர் பண்ணி அதுக்கேற்ற ஆன்சர் கொடுத்துரும். அப்படி நீங்க கொடுக்கலனாலுமே வந்து நீங்க கொடுக்குற ப்ராம்ப்ட்டுக்கும் அந்த ஆல்ரெடி இருந்த அந்த மெமரிக்கும் கனெக்ட் பண்ணி அதுக்கேற்ற ரெஸ்பான்சஸ் தான் கொடுக்கும். ஓகே, then there is like the,
அனலைசிங் டாக்குமெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் வந்து ரொம்ப இன்னும் டீப் ரிசர்ச் பண்ணி நல்லா பண்ணும். யூ ஹாவ் த ஏஜென்ட் மோட். யூ அகைன் இமேஜ் ஜெனரேஷன். இப்போ நீங்க பாத்தீங்க, இமேஜ் ஜெனரேட் ஆகவே கொஞ்சம் ஒரு 2 மினிட்ஸ் வரைக்கும் வந்து டைம் எடுத்துச்சு ஃப்ரீ வெர்ஷன்ல. ஆனா வந்து பிளஸ் இல்லைன்னா ப்ரோ அப்படின்னு போனீங்கன்னா ரொம்ப ஃபாஸ்டா வந்து ஜெனரேட் ஆகும் இமேஜஸ் எல்லாம். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க பெய்ட் வெர்ஷன்ஸ் போகும்போது யூ ஹாவ் தீஸ் ஆப்ஷன்ஸ். ஓகே. I will also give you one more thing. Paid versionல there is a concept of projects. ப்ராஜெக்ட்ஸ்னா இப்போ நீங்க ChatGPT வந்து ஒரு ஒர்க் லெவல்ல யூஸ் பண்றீங்கன்னா, ப்ராஜெக்ட்ஸ் கீழே நீங்க நிறைய ஃபைல்ஸை வந்து கொண்டு வந்து வச்சுக்கலாம். ஓகே. ஸோ ஈச் ஃபைல்னா வாட் ஐ மீன் பை ஃபைல் இஸ் சாட்ஸ். நீங்க பண்ணிருக்கிற எல்லா சாட்டுமே வந்து உங்க ப்ராஜெக்ட் கீழே வந்து கொண்டு வந்து வச்சுக்கலாம். ப்ராஜெக்ட் இது வந்து இட்ஸ் ஜஸ்ட் லைக் கொஞ்சம் ஆர்கனைசிங் மாதிரி தான். ஆனா இதுல என்ன அட்வான்டேஜ் வந்து இன்னொன்னு இருக்குன்னா, ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல யூ ஹாவ் ஆப்ஷன் வேர் யூ கேன் கிவ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ். இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அப்படின்னா ப்ரீ டிஃபைன் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ரெஸ்பான்சஸ் எல்லாம் வந்து ரெஸ்பான்சஸ் எல்லாமே வந்து எனக்கு இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும். இப்போ சோஷியல் மீடியா கேப்ஷன்ஸ் எல்லாம் நீங்க ஜெனரேட் பண்றீங்கன்னா உங்களோட கஸ்டமருக்கு, நீங்க அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்ல போயிட்டு சோஷியல் மீடியா கேப்ஷன்ல எனக்கு இந்த ஹேஷ்டேக் தான் இருக்கணும். ஸோ எப்போ நீ வந்து எனக்கு சோஷியல் மீடியா கேப்ஷன்ஸ் கிரியேட் பண்றியோ அப்போ எல்லாமே வந்து எனக்கு இந்த ஹேஷ்டேக் தான் கண்டிப்பா ஆட் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்ட்டு நீங்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துட்டீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி எல்லா ரெஸ்பான்ஸ்லயுமே, நாட் எல்லா ரெஸ்பான்ஸ், சோஷியல் மீடியா கேப்ஷனுக்கான ப்ராம்ப்ட்டுக்கு மட்டும் அந்த மாதிரி ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணும். ஸோ இதுதான் வந்து ப்ராஜெக்ட்ஸ் பிளஸ் வெர்ஷன்ல. Yeah, sure. We can do training for GPT plus version also. So do you have any other doubts, guys? Yeah. Okay. So thank you for a very interactive session, guys. Um, நீங்க நிறைய இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து நல்ல ரெஸ்பான்சஸ் வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா ஜிபிடி பிளஸ் வெர்ஷனுக்கு வந்து ட்ரைனிங் வச்சுக்கலாம். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் எவ்ரி ஒன். So before I completely close it, I'll just give a small summary of this session. Um, so we saw what generative AI is, um, and we saw the very famous tool in generative AI, ChatGPT. Um,
சாட் ஜிபிடில என்னென்னலாம் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் அண்ட் எப்படி பெஸ்டா ப்ராம்ப்ட் கொடுக்குறது அப்படின்றது we saw. Then so I hope you would have like got an idea நம்ம எங்கெல்லாம் வந்து நம்ம சாட் ஜிபிடி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு. ஸோ ஒர்க்குக்கு யூ கேன் யூஸ் சாட் ஜிபிடி, எஜுகேஷனுக்கு, டெக்கீஸ் கோடிங்லாம் நீங்கள் வந்து சாட் ஜிபிடி வச்சு பண்ணலாம். ஸோ டிசைனர்ஸ், வீடியோ எடிட்டர்ஸ், அப்புறம் பர்சனல் யூஸுக்கும் யூ கேன் யூஸ் சாட் ஜிபிடி. So although there is the biggest question, AI will AI replace us? அப்படின்ற கொஸ்டினுக்கு AI will never replace humans. So what it will do is it will assist us humans, and we will be able to do our task very fastly. Time நிறைய சேவ் பண்ணி பண்ணலாம். So I hope everyone will explore ChatGPT and other AI tools. If you find any interesting experience, you can share that in comments also. Okay. And also do comment if you have any requests that you want training on. அந்த எல்லாமே வந்து அதெல்லாம் கூட வந்து you share it in comments. We will try to give you training. Okay, bye. Thank you.